atulaba mukutubafuuka ebifeeyo nyongera okwebaza mwabasabuscribinga abalaikinga amusharinga era mu kitundu kino ekyokubiri ne mwami Kayonde tuli naye. Mwami Kayonde, amakampuni gano agatwala abaana ebweru mbu bafuna sessions ne basoma biki ng'ate olaba abaana bwe batuukayo bakola ensoma. Those are hubs of deception. Yes, those are hubs, licensed hubs of deception. I repeat, training centers, training centers they are hubs of deception. They are the centers that take out promoting a kafara system. Timole tamba no Bakayonde bogera nyo tasembera jalabula. Nesimu no bazibajja. Ati kati tumula bajikuleke. The same thing baba gambira ddala katu isimu inokuvaako inokulya ekintu kimu gwezoyita rights inaliable rights omuntu zalina okufuna mu muntu alina okulya alina okwogera alina okulya kubandi freedom of speech byonna wali mu kye bayita training center obwongo bamaze okubuwagala ojja kulyanga ekibu kimu in interest of the Saudi sovereign state. Sirabanga kuba wanga yakozesa ekigambo kino banansonyiwa kubanga I am a diplomat and I'm so much interested in love with my country. I'm taught to promote my country interests, to love my country, to be a patriot. Even when you see me struggling to save our own national affairs, I mean this thing about ambassador you see us struggling. We would be the ambassadors in that light. Because once you know Chichidala is to Chochigirina, over the Lodi patriot, representing Uganda's domestic policies into the foreign over interests of Uganda in another country. Kakati, nze sirabanga bannansi babwagwa njakosa ekigambo kyokka munansi oyo wasitera kuvuma naye bannansi abagwagwa nga bannayuganda naava wabadde ali ekyenje ekyemisana ekyeggulo n'ekisalabu nagenda ku kigo ekyokuvaawo kiri awo kigenda lwa butanganya abo si banenye naye wenja okubanenyeza nabo batuuka ekiseera mulimumanyi kye balina kuwulira ne bo Bakadaama wali nnyo kikutuusa bweru neweyambulira tewali nnyo kikutuusa bweru ng'otuuse mu mbeera enyigirizibwa otandika okuvuma Uganda kuba gyogenda okuga ate gyosaba okuga tewali kikutuusa bweru n'oyingira ate mu byobufuzi byolesebwa abaana abawala nga beeyambula kibi nnyo otuuse ebweru ekikujja e Uganda ogenze nga Kadaama oyise mu institution ya government dali kitwala institution byekola tebitegera naye ya government we respect ministry of gender zenganze nkuwa ekitiibwa era sobola tugiremerako ekola ebituufu ekyokubiri we respect ministry of foreign affairs kubanga batukiikirira mu foreign policy naye tewali kikutuusa bweru ng'ovudde mu kyokudda ku bintu n'oyogera ebitakwatagana ku gavumenti yo gy'olese emabega ate yonyini nga gyosabye koleki kyova olaba abamu bembita abafere era mu office eya president who disguise as savers of these Kadaamas and whatever nabo bafukanga bano okulogo they come out and they drag around, you know, we are from the office of the president, we are saving the Kadaamas from Saudi Arabia. What are you doing there? I'm not sijja kubagamba nti you have a problem oba you lack some kind of professionalism. Naddala abakulu abali bakola mu office ezo. You represent the state image. That's one. You look so shallow when you appear before the camera. Nga mwe kenyera abava mu office ya president, you appear to be acting like activists. To be fighting an interest you know that your country has with the other state. You have even the powers as a state to seek a state-to-state discussion over these matters.
muddukire ku bisaawo osanga ambasada gundi tukomezzaawo bano okuva emiyanima tukomezzaawo bano nze va mu ofisi ya tuyita corruption unit and all that stuff naye twakizudde Kadaama yabadde alina gundi babadde bagala muddamu nsukula nti all that stuff tugamba ngaolina nga kyozannya ate odisguisinga abusinga owakanya interests government yo gyeyina atenesi ono mumukomezaawo naye ate muwaddeyo 2 bifuluma okirese bulungi mukomezaawo naye bisatu osimulimba bwaba mu office ya anti-corruption unit sooka oyimirirewo mukuwuliza Kayonda agamba ki nina toki gyekubira obeere mu kusaale mu kuwandika report ezigendebwa president okubuulira ekituufu kiki ddala interest eno gavumenti gyeyina eteekebwa gizannyo etugifunamu bannansi baleme kubonaabo si kutulimbira mu firefighting Bakadaama kati bali Dubai bonna bali bangi katugende minisitule yagenda etubuulire etuwe statement kakati tulina Kadaama eyafudde bwati ne mudduka mukole statement you stop kidding us bafuna no ne party emugenda of course era babyagala bamanyi no settinga Bakadaama ne basettinga bisitole ebitanyuma sina kunyuma ebitanya substance yes they said fake stories we know them because we Bakadaama bank budget wakati wano ne bajja public ne bajiraga ekibozi ne bazimba ekibozi obola tebikwatayo nkugambye babizanya ne bikoma tebisobola kutunda makuma kaze bino bigambo enkugamba bisobola okubeera weba naye baleta kistole ne bafuna n'abaana bana babuyabya nga babakwata ne basamba training center biri those centers of deception ne babafuna ne baboogeza ebintu mu kamera just okukolera bali omulimu ojjukira omwana gwayitanga kyotali byo bulungi nnyo omwana eyagamba yagenda ne tipi naye nga kampani emukute yalina license kutuuka eri ne bamuzuula mbu alina tipi naye ngaate basooka mukebera ndwadde olubaga abasooka mukebera ndwadde zo manyi offisi erwana okunuzalira nga nti ekoze nnyo yali yaani amusole naye bino mbyogera njagala kuwa president kumuwa amawulire offisi eyo naffe tuli part of that office yes kuba zino nsonga zikwatagana ne state yevunanyizibwa foreign policy mwekyo kyennyini nina kyenjagala era nkubuuze ebitali bituufu mwekyo kankubuuze gavumenti abantu bano bafuluma ng'emanyi era ebawadde olukusa emanyi buli kimu n'ebiyumba ebyo ebiringa amakomera kitegeeza ebimanyi naye n'ebikolebwayo justified on the system of Musane and Emis minisitule y'abagenda ekimanyi bulungi nnyo baledisinga abaana mu bibinja ng'ente boziraba ziva ekyemmamba mu katale nga tezirina zoogerera tezirina yazikiza nezigenda nezibira ku meat packers oba bazisasa ne bazirya katoko oba baziridde ekyomo teryamanyi teryawolereza yalabi kati ebyo minisitule yagenda byekola ki byekola naye ng'abaana bano bye babatwala bangi babayiwa mu biyumba ebyo ne embasi gyetatuuka embasi abamu temanyi kati ejodan ekiri ejodan kifumba mutuku teri agendayo gundi consulate gwemanyi konsula atuuka ku gundi ku siini we bamuyitidde nti onwala omunnauganda ayogera luganda atugamba munnauganda jangu otumuwulire n'atuukawo nga naye tamumanyi musajja wattu ne bamubuuza ebikwata ku munnauganda naye nga atabikola but ideally system ya emis erina kubeera nga ecapturinga ebintu ebyo omwana oyo okulaga nti eggwanga uganda liri responsible n'abalikolamu nabo bali responsible oba bebawa obuvunanyizibwa obuli public bano betukyekinga kuba nze sirwanyisa gavumenti and sirwanyisa manyi kyebayita gavumenti manyi kyebayita state I don't temper myself there but I can fight public servants those are my workers n'eddembe lyabwe balina okuba nalyo yes abamu kubo tebamanyi kye balina kukola oli atula ku system ya emis naye ng'alyoka abalaata bubalaasi kasita omusaala gujja ate kyokola kiyambako n'okutereza image y'eggwanga to speak to the truth muba toyogedde mazima ago okusiramu kugamba kulu haku wala ukana bogede ne begaba gakawuleki it is through that conflict that we may create within our submissions let alone we will save the future nation nina ekintu kyendaba wano nti osanga eriyo abaana ababonaabona ddala genuinely omwana oyo bamukabasanyi basajja 2-3 awaka naye nga babizibikiriza system yenyini ebizibikiriza gwe mbuli agenda ogana waino ogibuuza mutuguliriyo kuli system inayo kumeka bebasaba
abasajja tebasobola bakuuma ngate baba gambye bateekawo ne center mu integration and return center gye twaproposinga ne barush nga ne bagisaawo nga bakozesa sente za IOM, which is a foreign entity. This is an international multinational whatever organization, which is actually funded partly by the state, but or by government, or governments, different jurisdictions, but its interest is not mainly to that as patriotic or sovereign to the Ugandan interests. No, bali abasajja bongamba nti abantu abafundinga center economy integration and all that stuff. Obanga kwakola ministry yajira tutagetinga just fund eri gye baleeta eri tempulo n'olemesa okuma coordinating abannayuganda benyini botwala kuba abantu bakulu, they are not child children, they are not promoting child labor. Okukolamu omulimu okubanga babaawo ne support gye bateekawo oba a fund esobola okuyimirizaawo ne gavumenti okugiwa report oba okureportinga mu parliament balocating something to support these nationals abaza sente. Ekyo oba tusakikola nga commissioner bwalina obuyinza, naye ng'odiringa enkya oli so mu buliri so much n'ebitongole ebyo biri international n'okuba birina akasente tekaleeta, kitegeeza otargetinga kasente kali bakaleeta okubimuba mu ddiiru zakulya sente. Tojja kukyogera lwatu muba mu ddiiru zakulya sente ne mulemesa ebintu ebisobola okuyamba bannayuganda okubaawo mu muzinzi bibeewo lubeerera n'olubeerera ate bizimbe n'ekifaananyi ky'eggwanga. Imyanga wati mweno mufuna sente mu bantu abo baleeta bafundas abaleeta sente naye tebagenda kusustaininga bintu ebyo muleeta. Batandika center ya reintegration naye nga tebalina touch ku bannayuganda be batwala mu system. Kati nkuzayo ku point nti baleeta center ya return and reintegration nga bagibye mu proposal gye twaleeta eya social welfare arrangement nga return and reintegration program yali yakuba nti ekola ki eyamba bo nga bo yakuyamba abantu beba traffickings. So Kadaama atwaliddwa Saudi Arabia nkiddamu opikinga guest. Kadaama atwaliwe Saudi Arabia ideally ye form Ugandan government bwemanyi bwina okulondoola paka lwakolation era ne baba bakomyewo reintegrating unity eyo yandibadde ekwata ku Kadaama ono gwe tukiryalinze gwe tulinako accountability atambudde atya akomezebwawo atya with an intention of promoting safe labor migration. Nti tuyise bulungi nnyo naayise mu system yegombesa abalala. Kati Kadaama omutuufu ali supposed okubanga yettalira sente yo yayise muki naye nkusese ekigenda mu maaso ku ministry agenda Kadaama nga tevunaanyizibwa yadde na human trafficking because that is a section under Ministry of Internal Affairs. Yo tebivunaanyizibwako abantu beediringa nabeera begende kukutana beerina ekigulupu kyegende kukuta nakyo kirimba Kadaama abeekuusa ebetwala ebwe olwo ne bakomawo nga boogera nnyo emimwa giri giti kirimba Kadaama bamiyani magulupu ne base Kadaama trafficking survivors biwandiise be batraffickinga. The survivors of trafficking are the ones being handled or indicated within the Ministry of Gender. Era bwotuuka we bakuleetera nabbimba omwana oyo twamuyita kuleeta twakola nnyo era kati senta yayamba nnyo nabbimba n'abalala abaava emiyanima abaava mungi batuobuuza nabbimba bwe yali agenda yayita mukama olemereddwa okufiidinga abawobi wakera ku makya ne webikabula nditi n'ozaala oba n'osaako omukono n'osayininga ngeri yalinza abaana 130 bagende Saudi Arabia bali eri balaja nabali mu makomera n'omuntu yo gwasembayo yali minisita Anyakuni yagenda Saudi n'afukamira n'asaba minisita waayo bakisoko bali mu makomera nga tebalina akakola ki awonde ogamba amakomera geeyo abaana baffe bangi kakasa ne kukomawo wano we bakomawo minisita yagenda temanya twagiwa pulaani tugiwa proposal kutya bwesobola okumanya ebintu ng'ebyo okukolagana n'obukulembeze bw'abakozi because wekuba kumisiriidinga oba kugaidinga obukulembeze bw'abakozi bulikki obadde okimanyi abakozi basobola okwemisiriidinga nabe nakitugamba nti bube nnyininyini abakozi e Saudi Arabia beekulamu kateera emisiriidinga bannaabo they push them in contracts and they sell them, they resell them, but you're not going to control that vice. You create a sense of order. You talk of empowerment and development of these youth. How about the migrant workers? Are they not youth?
empowering them bogenda be empowering nga bali muwawa. They must belong to a certain kind of administration, a certain kind of leadership, where you rest whatever you want to empower them. Ochuli ekyo kyonna kyoyagala okubayamba nabo nga bongamba wano bannayuganda nti bannaye mwekolemu obubiina mwekolemu zisako emyuga tujja kuwa bano bwe bati nga bazze bwe bati togenda bwomu okufuna emyuga babalondamu ne bukola kyebayita ne baba identifying ne babamanya. So now these Ugandans abagenda ebweru ddala bwetutunira bwenkanya bwabwe ani aba identifying banena kyendowooza wano nti omwana agenze Saudi agenze Jordan akomyewo oluusi afunye obuvune n'abamu akomyewo nga talina na ssente omwana oyo atandika gambye nina emisango era ebimu ku bitutwala mu kooti we are preparing our document to go to high court. Yes, kubanga ebimu ku bitutwala emisango gye tulina gya kukunala kati bakamishona ba ministry of gender bo tebamanyi mu justice system. Commissioner wa ministry of gender mu labor issues abanga ndowooza magistrate wa grade 1 court mu this normal court system. Ngera bola babero C1 nabo bali mu justice system. LC2 poze wa 3 yayinza obutajja kutuula naye nga kusiri kutuulako ki obulamuzi naye kati okay abantu abo bakamishona bali ministry ya gender bakimanyi nti bwe tubawa emisango bali ku level ya bulamuzi babirekaawo bali bise mu conferences z'abantu ba UN era simanyani ILO. It's fine. They go into those conferences. But what do they learn? All along, babaddewo nga bagenda mu ezo conference kasubire kati balina zi PhD era balina kyebakyusizzaako ekitasiza bannayuganda okubonaabona mawanga osanga commissioner conference gye yalimu mu August omwaka ogwedde ne bwe bagireeta omwaka yagenda yasooka ku list babeera omu nga bazunga ekooti zibakaddiyeeko ze wano wembakubira era njagala kabatuukeko. I'm sorry they are my friends but it is too much. You guys ngenda kufa mu byobusi mutemuswala kutuzije muli nga tubabulya ebintu ebituufu. You don't even have a second what you say naye abaana bano oba abaami babalina kibagamba kubafe abamu mutuzaala abamu mutuzaala naye olumutulumwa namukyakola ebintu ebitundu pretend abantu mulina amakampani osanga commissioner ng'ayina ennyumba nga tozazigereza kusala bwafuna kyokola twagala sedentale twagala kufuna lifestyle audit. Oba yangamba nti n'abamu bakamishona ate be balina amakampuni agatwala abantu balina amakampuni they are part of tuwabirayo kampani n'atamukubira kumugamba ngira booti gatta booti gujje booti zinjagira bweti babikola. We wonder why emisango gye tulina gyonna gitudde abaana bakumwanga tebasasulwa nga tugamba wasawo central reintegration odiringa nabali be ba trafficking emiyani naye abo bwe batwala Saudi bakomyewo tebasasulwa baba lwepinze babasindisa okuba ku bizimbe tebalina nsigo. Nanoonya baminisita babiri okwasisinkana ku nsonga z'omwana Nakintu Judith gwe bajjamu ensigo bonna badoging appointment which we made a request gyali abo naabo aseegana bulwadde oba omwagala nze atone wa Nakintu Judith nsobola okunfuna by yesterday only from me so abaana abo twewuunya bwewuunya nti ministry yatwala eya clearing okugenda kw'abaana bano n'ekigambo clearance oba kitegeeza ki because by the time you clear it is expected the commissioner clearing kyebayita clearance kitegeeza you have information back and forth olina information efaayo gy'oclearing okola ki nga buli kimu kirambula na zino address ze muyindicate mu contract lwaki abaana babula naye nga mulina address gye mwalaga we cleared you stamped and finished ne muweereza ne kuyuwera kiri kigiriki kyammwe ekirala nakyo nekiteekako stamp naye lwaki temuweerezaako empapula zezimu ku migrant workers federation nabo bateekewoko ku stamp kale awo tubeere nga tumanye nti katulina tripartite we are all watching ekinaaba kibaddewo tetujja kuddamu bakritikinga tugenda kubeera mutukolera wamu kubanga ffenna tuli part of. Why don't you do that? Ekyo muba mukigaanyi then we are going to go naked, we are going to strip you naked because we know justice lies there. We cannot remain to be fooled
by you teri mmere efubya ku masiga ameka abiri balina kuba asatu bwe mbadde namwina common sense bakulu fetubagambye kino ebintu emirundi mingi amagulu gaba ameka abiri gaba asatu masiga asatu era emmere bwogisa ku masiga abiri eyiika okimanyi nti emmere ya labor externalization eri kuyiika mwe babesanga kiraba babesamba naye bali bulungi nnyo okimanyi nti business eri kuba oza bakyakolanga lulimi oba lulimi lwaffe lwelubakuba simanyi tulinga kikolimu naye twogedde ebituufu tetwaba warning as we were envisioned katonda olusi be yalonda maybe you were chosen to bring this to the limelight but they don't listen and want this message to reach them. Mami Kayonde nsaba abatulaba okkirize mu buli wiiki obawengayo olunaku lulonde emboozi yo bagirinde buli lunaku ekyo sikirina kukubaati obuzibu bwe nnina ku bannayuganda naddala bano bankuba kiri betugezaako okuyamba tetwakuba ekyeyo ne tukitegeera bwetwakuba ekyeyo twasigazaamu ensa tetwafuka omwesigo njeraba nesibiika emirundi mingi Kayonde ojafuubwaku jangu tulewo kampani jakutwala abaana nina ensa zange njakulya ekyo ekitono bulirula naye ekintu ekyekuusa ku kuyingira akabondo kaliko egambi akakozesa kafara system kuseeringa protectinga sovereign ya Saudi ekigambo kyenagambye nti abamu babuyabuya bannayuganda nti balema okuprotectinga interests za Uganda nebaprotectingezaawa ne bateekawo ne training center nga mu training centers ezo kyebasinga okukolamu kutokota kalica y'abawalabu kugibulira abaana bano ngeri yekifuula nenge ate gyewandise culture it is in the interest of the state okuba ekyokulabirako President Museveni ayina gavumenti zeyasangako nga zeziri mu buyinza by that time gavumenti ezo zaali mu buyinza nga zirina byezikola nga ebulusi byefaananyizibwanga ebya NRM ekiwulire nga zirina byezikola nga ebimu byali byanjawulo mukku engeri gye bayisangamu abantu ne sisitimu zaabwe oba ideology zebalina kakati ebyo byaliwo kiseera ekyo Amin engeri gye yafugamu abantu ne beyafuga nabo yali yanjawulo mukokuki President Museveni kakati okulaga nti states ziba n'ebintu ebyazo ezagala oyisaawo owulira abalwana kingdom ya Saudi oba abali kuyinza baveeko baliwo that stuff balina ensonga zaabwe kati ebyo biri mu interests za ggwanga liri fenga Uganda mu international relations ebyabwe tebitukwata unless nga balina kyebalabye baffe kyebaagala ffe kyebalabye waffe is our gold called labor force tulina gold gye bayita labor force since the days of the discovery of oil they realized Uganda was among those countries that had good labor force they could come and fetch bagende bakose mayumba kati our gold in our interest Governor Uganda, the sovereigns and all the diplomats of Uganda that are attached in the Gavt region must know our gold is a labor force. Tewalisi batwala mu Gavt hijja ne umura ebyo bijjanga biri mu number 3 under cultural relations and cultural exchange and of course Saudi Arabia efunamu nnyo n'okusinga Uganda because we end up giving to them than we only benefit from the religious aspect, exchange in terms of culture and the ritual, the practice we want to do. But in terms of economics, which took up Hijja ne Umura, Uganda ina zero. Uganda tefunamu. Abagenda Umura ne Hijja bebasasulawo. Ministry ya Hijja evunanyizibwa ku Hijja ne Umura. Eya Saudi tereta tesasula Uganda sente tekuliko mulamazi agenda Makka Saudi negamba nti kakati ate tutoddeko zino zo zigende mu Uganda Revenue Authority in fact Uganda singa gavumenti ya President Museveni yali terina nnyo kisa yandibadde egamba n'okugamba buli yenna anaalinyanga ku Hijja oyosooka nosasula okusolo ekyo sikiwagira kubanga Hijja terina musolo era wazi Uganda efuna zero kati ekyokubiri byetusinga okufunamu because nga bakoseza nnyonyi ya Uganda Airlines netumanya waliwo 1% Uganda gyefuna ku airline wana zo zonna sizaayo ekiwuli airlines
ne balinnya ennyonyi ya Uganda Airlines bagenda ne bawagira makampani gafuwa na gatuwa and travel nabo ne gatwalayo and all that stuff. That's where we can benefit. But when it comes to the biggest benefit, era gyowulira gye bagamba eva mu diaspora y'abakozi bakadaama basekadaama, it is labor. Therefore, all it is expected bwe bataakinga e Saudi oba Qatar oba Jordan oli ambassador, your first interest in life should be that. Uganda tediringa na Saudi Arabia mu byakulwanyisa. Kale bayinza okweexchanging mu security tactics and practices bamanyi okweexchanging naye interest yayo esinga ekitwala Saudi sina kintu twandibadde tetulina nnyo mukago. It is labor. Ate nga ne sente zijja ate naye yasinga ogikonvinsinga egitegeeri yali honorable Mululi Mukasa during his days ne Hajati Janet Mukwaya bo basobola okunyonyola gavumenti ne bagitegeeza naye omanyi eri gye tulaga eri e Saudi waliwo business esobola odiringa nayo okudiringamu ne tufuna so bakuvinsinga gavumenti ne bakkiriza okuleeta ne regulation yabo nga bakataasize mu labor leeriwo ka regulation yako kabeere nga kayambako okutwala abaana ebweru. Janet Mukwaya Mululi Mukasa olwo batandika okuleeta ki 2005 baleeta labor externalization official kati abo be balina okuba true ambassadors. They know what government of Uganda can benefit in the other states. Nze bampa post nti ngende munsi emu kwezo kyensooka okuteeka on ground is to see how much money can we earn as a country back to Uganda in terms of the business we can crack. Yes, in general. Forget about bagundi ba investors right as ekinomu abamu kubone babaferera ne wano batabana ba president bebaje Dubai ne babajjawa abo bajjanga sekinomu tayagala kujjamu oyiro bamuwa akantu kama akakole kana kale agende musawo kyennyonyi and all that stuff. But waliwo a rich area of which we have the gold, we have the raw gold, that is the 22.8 million workforce Uganda Jaina. Kati abasajja bana abawala boje baazula nti we are just sleeping, let them come here, they use some of our own who are hooligans like Mwesigwa.